Hi, vanakkam. Good afternoon. Right, let me into the markets data market to try to pick up calls for basically how the trend is today. The market is positive. Everything is green. Have a buy and sell, but as of 1 o'clock, so predict what can happen 2.5 hours. So for that, the concern India VIX is slightly trying to be little still here around 145. Good time to make some entry. So this has to be taken into MACD is the trend is down, but the MACD has come up. So there will be a couple of things like today it may hold up, and tomorrow morning there may be a downtrend or a gap up down. Tomorrow is also the expiry. So be very careful today. These are the crucial inputs which you have to take. But having said that, you can travel the stock market to the individual stocks. So straight the agenda today will be like on futures or options, then stocks. Okay, so we will start with futures to begin with. So the Nifty pattern looks, try to take uptrend. 15 minutes, the new trend has opened now of making the entry. So there's a complete silence here. Heat on a silent target, so trying to pick up the level. So this is a problem or this is a challenge, but this is what you will be learning, and you have to learn to create your strategy in the punching the orders. So if we are taking a long call here, so we should be having the appropriate stop loss. Very big. So stop loss is very big, means like risk reward ratio is not favorable. So if we straight away we can do something like jump in trade, just jump in buy here one and then two and maybe three, and then all these three things put together a stop loss here. So that's one kind of a strategy which can be tried. So
up to the high risk people can do that, but the low risk people, the low risk trader, so that's a jump in, averaging, and then appropriately hitting. That is one strategy. So buy here, number one, number two, number three. Okay. So after this blue color line, we stop the buying and then wait for a cross here. And then if 1, 2, 3 is bought, we exit and then we enter on the short side. This is number one. Or else we can have a like hedged entry of three lots on the long side and 5 lots on the short side. So in this way you can make the market work for you, and then also the place, and then you can play with the market. So it's not that you just keep buying somewhere, like you get a 30-point average, you want to make an exit. That 30-point average will never come. I'll just repeat, this is an important thing, I'll repeat in Tamil as well. ஸோ இங்கே போயிட்டு வந்து இப்போ ஜம்ப் இன் ட்ரேடில் இங்கே வாங்குகிறோம். ஸோ மார்க்கெட் வந்து அஃப்கோர்ஸ் மேலே தான் போகுன்ற மாதிரியே இருக்கட்டும். ஸோ இங்கே திருப்பி இந்த பிளாக் லைனில் ஒரு பை, திருப்பி இங்கே ஒரு பை, அண்ட் தென் கீப் ஆன் நீங்கள் வந்து பையிங் பண்ணிவிட்டு, ஸோ உங்கள் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 பாயிண்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துடும். இன்ஃபேக்ட் 30 பாயிண்ட்ஸ் இன்டூ 3 லாட்ஸு, 30 பாயிண்ட்ஸ்னால் வந்து 1500 rupees. 1500 into 3 lots, 4500 rupees. Okay, உங்களுக்கு 4500 rupees ஈஸியாக வந்து ஆவரேஜில் வந்து கிடைக்கும் 30 பாயிண்ட்ஸில். ஆனால் இந்த 30 பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்றது கொஸ்டின் மார்க்லேயே இருக்கும். ஸோ அந்த 30 பாயிண்ட்ஸ் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இங்கேருந்து ஒரு 50 பாயிண்ட்ஸ் கீழே போகும்போது அந்த 30 + 50 80 பாயிண்ட்ஸ் லாஸில் இருக்கும். சரிங்களா? 80ன்னா வந்து 4000 rupees ஒரு லாட்டுக்கு. ஸோ ஒரு லாட்டுக்கு 4000னாக்கா 3 லாட்டுக்கு 12,000 rupees லாஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன், 30 பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனில். ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் ப்ரீவியஸாகவும் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இப்போ நீங்கள் இப்படி தான் ப்ளே பண்ணணும். ஸோ மாற்றி வந்து அதாவது வந்து பலசாலி மாதிரி வந்து பே பண்ணக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் த ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் த ஸ்மார்ட்னஸ் கம்ஸ். ஓகே, ஸோ மேக் அ பை ஹியர். So even you can be much more like the market will be very strict with you, and you have to be strict and as well as kind of என்ன சொல்றது, கன்னிங்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணவும் தெரியல. ஸோ not cunning. So you also have to be strict with the market, which means so இங்கே jump in trade இங்கே ஒரு buy. So இந்த பைக்கு வந்து இந்த half a point in this candle half a stage you have a stop loss, hedge stop loss. Okay, either you exit or else you just hedge it. Okay, so இது intraday delivery baseல பண்ணலாம், இல்லைனா இந்த month July and August you can play. So keep on buying in the July, keep on selling in the August. So in this way you can play with even with 2 lakhs. You can handle 3 lots or even 4 lots. 2 lakhs, yeah, 4 lots is possible. But you can handle 3 lots. Okay, so to handle 3 lots, for example, in the buy and sell in different things with respect to Nifty, you need 4 lakhs. Okay, so buy side and sell side, and when you are going in a hedged stage, intraday and delivery and this month and next month, whatever I'm trying to say, you just try to visualize it, or else you write it and then you can just read it out. So the market is there, so I cannot speak a little bit slowly. So என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து 2 lakhsலேயே வந்து 4 lakhs different futures position எடுக்க முடியாது. எப்படின்னா வந்து இன்ட்ராடே அண்ட் டெலிவரியில் ஹேண்டில் பண்ணுங்க. இல்லை அது கன்ஃபியூசிங்காக இருந்ததுன்னா இந்த மாதத்தை அதை வாங்கிக்கிட்டே இருங்க, ஏன்னா எனக்கு ட்ரெண்டு மேலே வர மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து ரிவர்ஸ் ஆனாலும் ஆகும். ஸோ அப்படின்னா வந்து இந்த கேண்டில் ஹாஃப் ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ஹெச் பொசிஷன் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பட் இந்த மாதிரி வந்து எவ்ரி ஸ்டேஜில் வந்து 30 பாயிண்ட்ஸ் ஹெச்சில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒரு கேண்டில் வந்து ஒரு 50-60 பாயிண்ட்ஸ் மூவ் கிடைக்கும். அந்த கேண்டிலில் வந்து நீங்கள் கரெக்டான பொசிஷனில் இருந்துடலாம். ஸோ ரேதர் தன் தட் வந்து மணி பவர் அண்ட் மசில் பவர் மாதிரி என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குது, நான் ஆவரேஜ் பண்ணிட்டு எப்படி இருந்தாலும் நான் 10 பாயிண்டில் வெளில வந்துடுவேன்னு நினச்சிங்கன்னா ஐ எம் சாரி டு சே அது ஒரு முட்டாள்தனமான ஸ்ட்ராட்டஜி.
நோ பாயிண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் த ஸ்ட்ராட்டஜி, லேர்னிங் ட்ரேடிங், அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ப்ராஃபிட் பார்த்துருப்பீங்க, அதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்துருப்பீங்க, இன்னி கூட பார்க்கலாம். பட் திஸ் வில் கிரியேட் லாட் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் அண்ட் அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு டேல வந்து உங்களுடைய பாஸ்ட் 1 month ட்ரேடிங் கேபிட்டல் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து லாஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து கேபிட்டல் வந்து கம்ப்ளீட் எரோஷனுக்கே சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நேற்று இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி யாராவது வந்து க்ரூடுக்கு போயிருந்தாங்கன்னா, நேற்று க்ரூடு வந்து 10% கீழே போச்சு. இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடு அப்படியே போட்ட மாதிரி இருந்தது. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். 7 o'clock பேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதை யாராவது வந்து நான் வந்து பணக்காரன், என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, ஸோ நான் ஒரு ஹெட்ஜ் ஃபண்ட், என்கிட்ட வந்து ஏகப்பட்ட பணம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து போயிருந்தாங்கன்னா, ஸோ இங்கே பாருங்க என்ன நடந்திருக்கும்னு. ஸோ இவர் வந்து பை பண்ணிட்டு ஆவரேஜ் பண்ணிட்டே வருவார். க்ரூடெல்லாம் வந்து 1.52 lakhs தேவைங்கிறது பண்ணிட்டே வருவார். ஸோ எந்த இடத்துல எங்க இவருக்கு கிடைக்கிது, இவருக்கு 20 பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்தாவே இவர் ப்ராஃபிட் பண்ணிடலாம். பட் எங்க அவருக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நோ லாஸ், ப்ராஃபிட் லாஸ் 0% இருக்கீங்க, இல்லைனா வந்து 1% கூட வந்து அப்பர் சைடில் இருந்தது, இல்லை 0.5% இருந்தது. 0.5% இருந்து 10% நேற்று கீழே விழுந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு பிளைண்ட் குருட்டான் போக்கில் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் பை அண்ட் செல்ல வந்து இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா கேபிட்டல் வில் பி லாஸ்ட். ஸோ கெட் இன் டு அப்ரோப். நான் வந்து உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் ஃபார் டீச்சிங்கிற மாதிரி நான் பண்ணணுன்றது என் விருப்பம் இல்லை. பட் உங்களுக்கு அது பண்ணுங்கன்னு சொல்ல. ஸோ நாமினல் காஸ்ட்டு இல்லை, யூடியூப்ல அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதை போய் பார்த்து படித்து கற்றுக்கோங்க. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் ஆவரேஜிங் அண்ட் கெட்டிங் அவுட் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்ட்ராட்டஜி அட் ஆல், இட்ஸ் ஈஸி கேம் பிளேயிங் ஒன்லி. ஸோ அந்த கேம் வந்து 90% வில் பி always on the losing side, so don't do that. So enough of the lecture. So one money making opportunity வந்து இந்த இது ஃபியூச்சர்ஸ்ல இது சொல்லியாச்சு. ஸோ ட்ரெண்டும் வந்து அரௌண்ட் 145 2 o'clock will be a clear platform to make the entry. ஸோ irrespective மார்க்கெட் சுத்தமாக எல்லாமே ரெட்டில் இருந்தால் கூட ஸோ doesn't matter. So let's get into the stock, mainly the mid cap. So it will be mid cap வந்து it will be going on its own terms and condition. mid cap வந்து அதோடைய own terms and conditionல அது மேலே போகும் இல்லை கீழே போக போகுது. So let's have a look into that one. So voltage and transformers, it's a tradingல கூட I keep repeating, it's an excellent company. In fact, going into this, நம்ம வந்து ஒரு 2 days முன்னாடி வந்து we spoke about ABB. பாருங்க, ABB வந்து நேற்று நைட்டும் we spoke about that, and therefore yesterday night 10 o'clock we spoke about getting into the stock. If anyone would have gotten yesterday something like that, yesterday night also we spoke. நேற்று நைட்டு கூட இதை பற்றி வந்து பேசணும். So kind of good entry with this one. So even now it's a good entry. Let me just even now it's a good entry. So it's already given 5% already it has given, so that is why I'm checking it. Okay, kind of a new pattern is emerging. MACD-ல வந்து ஒரு புஷ் இருக்கு. ஸோ இவன் வந்து இந்த இதை வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இதுக்கப்புறம் மேலே போவானா? இப்போ இருக்க மார்க்கெட் கண்டிஷனில் ஐ திங்க் இட்ஸ் டசன்ட் ஒர்த் இட். ஸோ இன்னைக்கு பியூரா இன்ட்ராடே பண்ணிட்டு வெளியில வர முடிஞ்சா வாங்க, இல்லை இதுக்கப்புறம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட் முடியும் போதே ஏதாவது 5 to 10% கொடுப்பான், ஓகேங்களா? ஸோ வெரி பை ஆன் லோஸ்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்க, ஐ எம் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அ
target where it can go, and I am not able to pull it up. So it can go up, but very risky. I'll put it weekly, kind of all time high la போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So all time high, anything can happen. The market is on the downtrend and tomorrow is expiry. So இதனால தான் சொல்றேன். So wait and watch. So high risk traders and investors, you can buy 10% today. That's what I can say. கண்ண மூடிட்டு நீங்க 10% வாங்கலாம். ஸோ இது இப்போ வந்து another 2 or 3 monthsல ஒரு 30% correction வந்ததுன்னா you can buy some more. So but today you buy only 10%. So if it corrects 20%, you can buy 30%. So with that in the mind, and then that in the trading thing, so just make a note of this ABV. This code ABV and Bajaj Finance. You can make a like. I think it has given whatever it needs to be giving. So tomorrow is expiry. So again, this is a good stock, but tomorrow is expiry, and whatever weekly expiry this has to provide, it have already been provided. ஸோ இது என்ன கொடுக்கணுமோ இது ஆல்ரெடி இது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதனால் நாளைக்கு ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு ஃப்ரைடே இல்லை மண்டே ரீஎன்ட்ரி ஆக பாருங்கள். ஸோ வீக்லி ட்ரேடிங்க்கு பொசிஷன் எடுக்க வேண்டாம். There is a small punching has to be done. So just review this one. In the meantime, just give me 1 minute. So back, just some adjustment and punching. Sorry, extremely sorry. So we'll continue with this one. So, and this part with respect to tube investment, this is a part of a Murugappa group, and couple of weeks, not couple of weeks, 1 week ago, there were repetitive results and consolidated report kind of a thing was published in the newspapers. I saw it in the Times Now and also in the Hindu group. So like it was a kind of a good consolidated presentation about the results for the tube investment. And if anybody would have studied that one, it was not like how the news and noise you have to differentiate. So if என்ன சொன்னா ஒரு 2 weeks முன்னாடி ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வந்தது முருகப்பா குரூப் பற்றி. இது ஒரு முருகப்பா குரூப் ஆஃப் கம்பெனி. ஸோ அங்கே நியூஸ் அண்ட் நாய்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதில் க்ளீனாக some amount of positivity was written, but you have to check with the numbers. ஸோ நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருந்தது. ஸோ let it be a paid article also. பட் ஆனால் நீங்கள் நம்பர் கிரன்ச்சிங் பண்ணணும். ஸோ த ப்ராஃபிட் க்ரோத்தை பார்க்கணும். ஸோ ஆல் புட் டுகெதர், even if it is a paid article, then now it's kind of a platform where you get the information. News in சொல்லல, நான் information சொல்றேன்.
So on the information பார்க்கும்போது it looked very positive. I think certain people in the financial sector and also the retail investor may be charged up, and then in the 1 weekல பார்த்தீங்கன்னா certain stock in Murugappa group have gone up from 5 to 10%. So in the tube investment as of now we are seeing 6%. So I think it has given whatever it needs to be giving it to the market and the investors and the traders. So from this point you have to be very cautious, and then of course it's a good company, and blindly now also, and then even if another 5%, if you want to buy it slowly and then do a SIP kind of a thing, you can do in tube investment. So என்ன சொன்னேன்னா, ஸோ இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி நல்ல கம்பெனி. பட் ஆனால் மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கும் சரி ரீட்டைல் என்ன கொடுக்கணுமோ அது கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு வீக்கில் 5 to 10% வந்து கொடுக்கப்பட்டது இன் டவுன் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட், சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நியூ என்ட்ரி எடுக்கிறது காஷியஸாக எடுங்க, அதுதான் சொல்ல வரேன். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த என்ன சொல்றது, இந்த கண்டெய்னர் கார்பரேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி பிசிஐ, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வெண்ட் அப். ஸோ அது காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, தலைவர் நேற்று வந்து க்ரூட் ஆயில் 10% கீழே போயிருந்தது, அது ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் இங்கேருந்து நேராக ஜம்ப் பண்ணுற கமாடிட்டிக்கு அப்படியே வந்து நான் வந்து எராட்டிக்காக இங்கே வந்து குதிக்கிறேன்ற மாதிரி இல்லை. ஸோ அங்கேயும் இங்கே கனெக்ட் பண்ணி சொன்னேன். அப்போ இந்த இடத்துல இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன், என்னதுன்னா, ஸோ இப்போ வந்து க்ரூட் நேற்று 10% டவுனுங்க. ஸோ 10% டவுன்னோடனே நீங்கள் வந்து நேற்று வாங்குறதோ இல்லை நீங்கள் மார்னிங் வாங்குறதோ வந்து பண்ணாதீங்க. வந்து திருப்பி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா வந்து 10% டவுனில் போயிட்டு 3.5% மேலே வந்திருக்கு. ஸோ எனி திங் அபவுட் 6% மேலே வந்து வாங்குறதுக்கு வந்து யூ கன்சிடர். ஏன்னா வந்து தட் இஸ் வேர் இட் கிராசஸ் த 50%. ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த கேண்டில் பற்றி பேசும்போது ஹாஃப் ஆஃப் த கேண்டில் மேலே வரட்டும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஸோ ஒன் டே பிக்சர் கேண்டில் எடுக்கும்போது வந்து 5% மேலே தான் ஹாஃப் ஆஃப் த கேண்டில். ஸோ திஸ் அப்ளைஸ் டு க்ரூட் ஆல்சோ ஆர் எனி கேண்டில் அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்டாக் மார்க்கெட் திங். ஸோ திஸ் ஒன் பாயிண்ட் யூ ஜஸ்ட் கீப் இட் சம்வேர் in your mind. So with that we'll just continue with this one. So அப்புறம் எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் சொல்ல, ஸோ ஐ கெட், பட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஒன்று வந்து அங்கே கன்சிடர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ டவுன் ஆனதுனால இந்த லாஜிஸ்டிக் கம்பெனி எல்லாம் வந்து இட்ஸ் குட் ஃபார் தெம், அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி த பெட்ரோல் ப்ரைஸஸ் கம்ஸ் டவுன், இட் இஸ் குட் ஃபார் தெம். பட் இமீடியட்டாக நடக்குமா பெட்ரோல் ப்ரைஸஸ் கம்மிங் டவுன்? Yeah, it can happen because should happen, but let's see what it happens. So that is not in our hands. So we have to wait and watch. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராடே வாங்கிறதுக்கு வேற இப்போ என்ன, எல்என்டி டெக்னாலஜி வந்து ஸ்லைட்டாக வந்து ஐடி வந்து இன்னைக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் கம்பெனி ஃபார் எஸ்ஐபி கைண்ட் ஆஃப் இதுங்க. ஸோ அதாவது வெரி ஃபியூ ஸ்டாக்ஸ் வந்து இப்போ கரண்ட் 3 இயர்ஸில் 4 இயர்ஸில் வந்து ஐபிஓ வந்துட்டு ஐபிஓ ப்ரைஸ்லேருந்து வந்து மேலே இருந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கம்பெனி. ஹை குவாலிட்டி கம்பெனிஸ் ஆஃப் HDFC அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி கூட அவங்க ஐபிஓ ப்ரைஸ் பக்கத்தில் வந்துட்டு இருக்கு. பட் இந்த ஐபிஓ ப்ரைஸுக்கும் டபுளாக எல்என்டி டெக்னாலஜி அண்ட் எல்என்டி சர்வீசஸ்ன்னு இன்னொரு கம்பெனி இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நல்லா வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் வந்து ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து ஐடி டெக்னாலஜி வந்து கீழே வந்துகிட்டு இருந்தால் கூட, ஸோ இதில் நீங்கள் எஸ்ஐபி பண்ணீங்கன்னா தப்பிச்சிடலாம், சரிங்களா? ஸோ 1% வந்து டிவிடெண்டும் கொடுக்குறான். ஸோ இதை விட உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ திஸ் கம்பெனி இஸ் கிவிங் 1% dividend also. You coupled it up with your SIP. I think forget about whether it goes up or down. You are going to capture all the things. So that's the beauty about picking up a good stock and then doing an SIP, apart from doing a SIP in a mutual fund. So உங்களுக்கு வந்து மேபி என்னை பொறுத்தவரைக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் டைரெக்டாக எஸ்ஐபி போடுறது வந்து
பேட் திங் என்று ஒரு ஆங்கிள் சொல்லுவேன், இட்ஸ் a குட் திங் இன்னொரு ஆங்கிள் சொல்லுவேன். ஸோ நான் போய் பேசுறேன்ற மாதிரி சொல்லாதீங்க. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் வி ஆர் வெரி வெரி நியூ கமிங் டு த மார்க்கெட் through SIP number one, coming to the market through mutual fund, but not more than 1 year. Understand how the market perform, how your mutual fund perform, and there will be a lot of cost. So sometimes even when the market goes up, உங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் வந்திருக்காரு உங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட். அதுக்கு காரணம் வந்து the cost getting eating up. ஓகேங்களா? ஸோ நான் இப்போ தமிழில் சொல்லிடுறேன். ஸோ வாட் டிட் ஐ சே இஸ், நீங்கள் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எஸ்ஐபியில் உள்ளே வரணும். அதே நேரத்தில் வந்து ரொம்ப நேரம் அதில் இருக்காதீங்க. அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஏன்னா வந்து அதில் காஸ்ட் ஜாஸ்தி. ஸோ ஒன்ஸ் யூ லேர்ன் அபவுட் த மார்க்கெட்ஸ், உங்கள் ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் மார்க்கெட்டை பீட் பண்ண முடியும். ஸோ மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ஆவரேஜாக பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட மார்க்கெட் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டை பீட் பண்ணிடும். அதுக்கு காரணம் காஸ்ட். அந்த காஸ்ட்டில் தான் வந்து ஃபண்ட் மேனேஜ் ஆகுது. அவருடைய சேலரி, அந்த அந்த கம்பெனியோடைய பார்ஷியல் ரெண்ட், எவ்ரி திங் வில் பி டேக்கிங் அவுட் ஃப்ரம் தட். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தேர் இஸ் காஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபியூ ஸ்டாக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எஸ்ஐபி வந்து அது 1 இயர்க்கு அப்புறமா வந்து யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு வாட்ஸ் த பிஸ்னஸ் மாடல் ஆஃப் த ஓவரால் திங் த ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து ஸோ அதுக்கு எல்என்டி மாதிரி ஒரு ஸ்டாக், இன்னும் சில நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் டச் பேஸ் வித் அஸ். கண்ணு மூடிட்டு நீங்களே வந்து யூ ஜஸ்ட் கண்டினியூ. நீங்கள் என்கிட்ட பெய்ட் கன்சல்டன்சியும் வர தேவையில்லை. நீங்கள் ஜஸ்ட் நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து 1 o'clock or 10 o'clock நாங்கள் இருப்போம். கண்டிப்பாக 10 o'clock இருப்போம். 1 o'clock சம்டைம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த மார்க்கெட் கண்டிஷன் மேபி வி வில் நாட் பி தேர். ஸோ கண்டிப்பாக 10 o'clock இருப்போம். ஸோ எங்களை மாதிரி சில பேர் அங்கேயும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மணி பேஜ்ன்றதுல வந்து அவர் எக்ஸலண்ட்டாக அவரும் வந்து கொடுத்துருக்கார். ஸோ அங்கேருந்து 1-2 நல்ல ஸ்டாக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு, இப்போ நம்ம சொன்னதை எடுத்துக்கிட்டு, ஸோ நீங்கள் அதில் டைரெக்டாக எஸ்ஐபி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்லோவாக வந்து யூ வில் பி பீட்டிங் த மார்க்கெட். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அரவுண்ட் 30 minutes and enough amount of information transferred. So this is what we are trying to do. So primary aim is create the awareness. I think our business will automatically survive. It's already surviving, and then we'll be surviving if we do the primary aim. So the products, some of the products which we are selling is the DMAT, SIP, mutual fund in SIP, mutual fund in direct stocks, and insurance cross-selling with any given brand. So at some point, if you don't want to buy insurance, take a pure consultancy from us and then go and buy from your friends or relatives. No problem at all. Because you're going to pay for 10 years, 20 years. நீங்கள் 10 வருஷம் 20 வருஷம் இன்சூரன்ஸ் கட்ட போகிறீங்க. ஸோ 500 ரூபா 1000 ரூபா கன்சல்டன்சியில் இட்ஸ் நத்திங். இல்லைங்களா? ஸோ என்ன நல்லதாக போய் வாங்குங்க. டுபாக்கோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏதாவது வாங்கிடாதீங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு மனுஷன் 10,000 ரூபா பே பண்ணி ட்ரூன்ற வார்த்தை இங்கே ஆட் பண்ணுறேன், ட்ரூ பியூர் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வாங்கணும். 10,000 ரூபா பே பண்ணி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அவன் ஃபேமிலிக்கு 1 கோடி ரூபாய் கிடைக்கணும். அதுதான் இன்சூரன்ஸ். 10,000 ரூபா பே பண்ணி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு 2 லட்சம் 3 லட்சம் 4 லட்சம் 5 லட்சம் திருப்பி கிடைச்சா கூட இந்த காலத்தில் அது வேஸ்ட்டு. புரியுதுங்களா? மணி பேக் பாலிசின்வான், சைல்டுன்ற ஏதாவது பேர் வச்சிருவான். ஸோ அதெல்லாம் சொல்லிவிடுவான். பட் ஆனால் வந்து வடை பூச்சின்ற கதையில் ஏதோ ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து வடை ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுன்னா பசியே ஆறாது. அதே மாதிரி வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்ததுன்னா என்ன யூஸ்? உங்களுக்கு வந்து எவ்ரி 5 வருஷம் கன்சிஸ்டண்டாக நீங்கள் போடுற காசே உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துடும். அதெல்லாம் பட் இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகேங்களா? அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு நீ பேங்க்லேயே இப்போ எஃப்டி போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் இன்சூரன்ஸையும் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அளவு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஆனால் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அதுக்கு ஆசைப்பட்டு போனீங்கன்னா உண்மையான இன்சூரன்ஸை நீங்கள் வாங்க மாட்டீங்க. அது இன்சூரன்ஸும் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ பட் ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் அது வாங்கலாம் எப்போ சொல்லுவேன்னா, நீங்கள் வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கும் போட்டிங்க, உங்கள் ஒய்ஃபுக்கும் போட்டுட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் தேர்ட் இன்சூரன்ஸ் தான் அதை வாங்கணும். இதே அந்த ஏஜென்ட்டு வந்து நாங்கள் கூட வந்து தேர்டாக தான் வைக்கணும். சில பேர் ஃபஸ்ட்டாக விற்றா வந்து அது ஏன் வந்து விற்கிறாங்கன்னா அதில் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல. பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை வந்து தேர்டாக தான் வாங்கணும், ஃபோர்த்தாக தான் வாங்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ 10,000 ரூபா கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஆனால் 1 கோடி ரூபா வர்றது பெருசா, இல்லை வந்து 5 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு 20,000 30,000 வரும்.
உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஆகி போச்சுன்னா 5 லட்ச ரூபா தான் வரும். இல்ல பாலிசி முடிஞ்சவொடனே உங்களுக்கு வந்து 5 லட்ச ரூபா ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் பெருசான்றது நீங்க புக்ல எழுதி பாருங்க. ஐ திங்க் யூ வில் மேக் அ பெட்டர் டிசிஷன். லைக் ஒரு ஐடியா வந்து டிராயிங் போர்டுலன்னு வாங்கல்ல. ஸோ ஏஜென்ட் வந்து நிறைய சொல்லுவாங்க, கன்சல்டன்ஸும் நிறைய சொல்லுவாங்க இப்போ எங்களை மாதிரி. பட் ஆனால் எண்ட் ஆஃப் த டே யூ ஆர் த கிங் ஃபார் யுவர் மணி அண்ட் எவ்ரிபடி இன்க்ளூடிங் அஸ் வில் ட்ரை டு பிரெயின் வாஷ் யூ. பட் யூ ரைட் இட் எவ்ரி திங், டேக் 1 or 2 days டைம் and then review it. ஏன்னா 20 வருஷம் கட்ட போறீங்க, 30 வருஷம் கட்ட போறீங்க. ஓகே, இன்சூரன்ஸை சீக்கிரம் தான் எடுக்கணும். பட் ஆனால் வந்து 1 day வந்து எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு எது பெஸ்ட்ன்றதை பார்த்து பிராண்ட் உட்பட இது உட்பட அப்புறம் வந்து எந்த பர்சன் உட்பட யூ டேக் அ டிசிஷன். தேங்க்யூ வெரி மச்.